Πηγαίνω τώρα στο Πατσκουάρο, κάποτε έδρα του αρχαίου βασιλείου των Πουρεπούτσα. Έγιναν γνωστοί διότι απέκρουσαν τους Αζτέκους και παρέμειναν άγρια ανεξάρτητοι ως τον 16ο αιώνα που ήρθαν οι Ισπανοί. Famous for three things: fishing, fighting, and handicrafts. Οι Περεπούτσα ήταν τεχνίτες που δούλευαν την πέτρα, το ξύλο και το χαλκό. Και όταν το 16ο αιώνα έφτασε ο επίσκοπος Βάσκο ντε Κιρόγα και είδε τη δουλειά τους, αφιέρωσε τη ζωή του για να τους βοηθήσει. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα μια γενιά τεχνητών με πολύ παλιές ρίζες. It's been working here for 55 years. And has it been from generation to generation? Did your father and grandfather do this? Sí. So, all your family, toda tu familia? Toda mi familia. Después ya yo enseñé a mis hijos. Sí. And then after, he's going to teach his kids and he's going to keep it going in the family. Always a nice thing. Μολονότι ο Βάσκο ντε Κιρόγα έκανε πολλά για να βοηθήσει την καλλιτεχνική αυτή κοινότητα, οι θρησκευτικές απεικονίσεις κυριαρχούν στη δουλειά τους. The locals have told me there's a fantastic island that I must go and visit. And the only way to get there is by boat. And this is the time of day to do it, as the sun is rising to get this beautiful view. Δύσκολα φαντάζεται κανείς σήμερα τους Περεπούτσα σαν άγριους πολεμιστές που απόθυσαν τους Αζτέκους. Εν αντιθέσει με εκείνους, οι Περεπούτσα δεν άφησαν καμιά γραπτή τεκμηρίωση του πολιτισμού τους. Οι παραδόσεις τους, ωστόσο, παραμένουν ζωντανές. Οι ψαράδες χρησιμοποιούν αυτά τα πεταλουδόσχημα δίχτυα για να βγάλουν τα μικρά αφρόψαρα από τη λίμνη εδώ και εκατοντάδες χρόνια. Ο παραδοσιακός αυτός χορός εκτελείται προς τιμή των ψαριών και των ψαράδων. Είναι ένα σημαντικό τελετουργικό. Οι περισσότεροι κάτοικοι του Τζιανίτζιο είναι ηθαγενείς και πασχίζουν να κρατήσουν τον πολιτισμό τους ζωντανό. Ο χορός εκτελείται στη βάση ενός ακόμα μνημείου προς τιμήν ενός Μεξικανού ήρωα που πολέμησε για την ανεξαρτησία από την Ισπανία. Right then. Okay. So this guy right here is Morelos. He was one of Mexico's greatest heroes because he led the final struggle to free Mexico from the Spanish in... Το 1811. Το άγαλμα του Μορέλος έχει 130 πόδια ύψος. Αν είσαι κάπως γυμνασμένος, μπορείς να ανέβεις εσωτερικά ως την κορυφή και να απολαύσεις τη θέα στη λίμνη από τη θριαμβευτική του γροθιά. It's been a great day on the island, and what a treat butterfly fishing. I mean, who would have thought they used those nets to fish? Incredible, and the fish was delicious. Loved every minute of it. So it's nice to come back home with some music on the boat, apparently. Nice! Bienvenida, bienvenida. Bienvenida hasta Michoacán. Tierra linda de música y plata. I love Mexico. Por descubrir. En la piedra del sol hay marcada. Για να διατηρηθεί λοιπόν η τάξη του σύμπαντος, έκαναν ανθρωποθυσίες. Ήταν γνωστό που συνέβαιναν και παλαιότερα, αλλά οι Αζτέκοι έφτασαν το έθιμο σε ακραία επίπεδα. Κάποτε, εδώ στο μεγάλο ναό, πάνω από 2.000 άνθρωποι θυσιάστηκαν σε διάστημα 4 μόλις ημερών.
η πόλη θα πρέπει να πνίγει και στο αίμα. Πρόκειται να συναντήσω μία ειδικό στον πολιτισμό των Αζτέκων, την Ελίζαμπεθ Μπακουετάνο. This is quite an eerie place, Elizabeth. Yes, it is. Why are there so many skulls here? Well, this is only a selection of the skulls that have been found in an offering that was excavated in the 70s, including some of the bones that actually belong to children. Many of these skulls were found on skull racks, on platforms where they were displayed. In here, what is interesting is that you can see a lot of skulls carved on stones. And you have these ideas of life and death that are so important to Aztec thought. You know, there is a continuum, there is life and there is death. So we can see the importance attached to the bones because bones really signify permanence. Most sacrifices were actually killings from individuals who have been captured in the battlefield. Successful warriors were able to keep the long bones and exhibit them as signs of prowess, as signs of victory. Important gods were personified and special victims were chosen to represent the god. And can you give us a visual image of how the human sacrifice took place? Well, this was a very elaborate ritual. It was not just something that happened out of the blue. It was well planned, sometimes early in the morning at dawn. You can imagine the proper light, the music, the drums, the flowers, the incense. It was a very respectful affair. People were perfectly dressed for the moment. The individuals were taken to the top of the pyramid. When they actually came to the sacrificial platform, the victim was placed on this stone and it was held by 4 priests, one for each limb. The 5th priest was holding the knife, the obsidian knife, and with this particular knife he cut the chest open, extracted the heart out and placed it in a vessel called the eagle vessel. Then a further process took place. The skull was cut and placed in the skull rack. So, and of course the victim was then thrown down the steps and then it was picked up from there and given to the captor. So the captive in a way was the product of the person who successfully had captured him in the battlefield. Δεν ήταν μόνον ενήλικες ή αιχμάλωτοι αυτοί που θυσιάζονταν, ακόμη και παιδιά προσφέρονταν ως θυσία στους θεούς. The child was placed here, he could have cried, and in turn those tears were good omens of rain. Oh, really? The more the child cried, the better. Όταν οι Ισπανοί ιερείς είδαν αυτές τις ανθρωποθυσίες, σκέφτηκαν πως οι Αζτέκοι ήταν βάρβαροι και αποφάσισαν να επιφέρουν ριζικές αλλαγές. When the Spanish came, they forced everyone to worship their own god. To make this happen, they set about destroying the Aztec cities and temples, and then they built their own imposing cathedrals on site to get the message home. Όταν δολοφονήθηκε ο βασιλιάς των Αζτέκων Μοντεζούμα, ο Κορτές αποστράγγισε τη λίμνη για να χτίσει νέα παλάτια και εκκλησίες. Με το πέρασμα των αιώνων όμως, η νέα θρησκεία πληρώνει το τίμημά της. If you look over there, you can see that the building is curving, and that's because the city is sinking. Στα τελευταία 100 χρόνια τμήματα της πόλης έχουν βυθιστεί περισσότερο από 9 μέτρα. Φαίνεται πως ο Μοντεζούμα παίρνει τελικά την εκδίκησή του. Αν και ο πληθυσμός του Μεξικού είναι κατά 90% καθολικοί, συγχωνεύτηκε συχνά με τα πιστεύω και τις δυσιδαιμονίες της παλαιάς θρησκείας των Ιθαγενών. Η Σονόρο, η αλλιώς αγορά των μαγισσών, είναι το μέρος όπου θα έρθεις για να βρεις φίλτρα και ξόρκια για το κάθε τι. Όταν οι Μεξικάνοι αρρωσταίνουν, πολλοί είναι αυτοί που θα έρθουν πρώτα εδώ πριν πάνε σε γιατρό. I'm on the hunt for a love potion. I think this is the place I'm going to find it. Do you have something for love?
Any potions? Any good luck charms? Tenemos este. What is this? ¿Qué es? What is this? El amor, ya dice cada. It's a hummingbird. It's a real hummingbird that they put on a little string, and it's supposed to bring you luck and love. That's exactly what I want. Τα κολυμπρί είναι σύμβολο αγάπης, αφοσίωσης και πίστης και οι άνθρωποι τα είχαν στα σπίτια τους πριν ακόμα και από τους Αζτέκους. So it's 30 pesos, about $3. I think it's worth it. All right, on with the next quest. Oh, what are these for? ¿Para qué son estos? ¿Para qué sirven? Bueno, sirve para atraer a la persona cuando no te quiere. This is to attract someone in your life that doesn't want you, to get them to want you. And she also sells dolls to get rid of people that you don't want in your life. That's good. So you have to put a photograph of the person that you want or don't want there. You have to write their full name, and then you have to do this oración, this kind of prayer-like thing that's written in there, and say it. And then that should bring you or get rid of the person that you don't want in your life. Very good. If you want to see Mexico's history all in one place, you've got to come here to the Palacio Nacional. This is where Mexican painter Diego Rivera made several murals depicting the history of Mexico from its birthplace to the 20th century. Όταν τέλειωσε η Επανάσταση το 1920, πολλοί από τους κατοίκους της χώρας ήταν αναλφάβητοι. Η κυβέρνηση χρειαζόταν έναν τρόπο να προωθήσει τα επαναστατικά ιδεώδη, παρήγγειλαν λοιπόν μεγάλες τοιχογραφίες σε ολόκληρη τη χώρα για να βλέπουν οι άνθρωποι την ιστορία του Μεξικού. Ο Διέγο Ριβέρα πέρασε μια δεκαετία ζωγραφίζοντας 3 γιγάντιες τοιχογραφίες εδώ. Η κυριότερη βρίσκεται δίπλα στη σκάλα και απεικονίζει τα πάντα, από τους Αζτέκους ως τους κονκισταδόρες και από τη Μεξικάνικη ανεξαρτησία ως την Επανάσταση. Το σημαντικότερο όμως για τον Διέγο ήταν το να τονίσει την προϊσπανική ιστορία, καθώς επί σειρά αιώνων η ιδέα ενός πολιτισμού πριν από την Ισπανία είχε σβηστεί από το υποσυνείδητο του μεξικάνικου λαού. In 1950, he was commissioned on a project right here in Chapultepec Park. Το γιγάντιο αυτό ψηφιδωτό συντριβάνι είναι αφιερωμένο στον Αζτέκο θεό Τλαλόκ, θεό της βροχής και της γονιμότητας. Ήταν η επίσημη είσοδος του ποταμού Λέρμα που τροφοδοτούσε με νερό την πόλη. He designed it to be seen from above, possibly as his own offering to Tlaloc himself. Οι τοιχογραφίες απεικονίζουν τη σπουδαιότητα του νερού ως πηγή ζωής για τους κατοίκους του Μεξικού. Οι τοιχογραφίες αποκαταστάθηκαν το 2010 με κόστος 20 εκατομμυρίων πέσος και θεωρούνται ένα από τα σημαντικότερα έργα του Ριβέρα. Ο Διέγο Ριβέρα δεν είναι ο μόνος Μεξικανός που αναζητά στο παρελθόν της χώρας του την εθνική του ταυτότητα. Πρόκειται να συναντήσουμε εδώ κάποιο σχετικό με ένα σκύλο. Τα εν λόγω σκυλιά αποτελούν μια σημαντική σύνδεση μεταξύ του σύγχρονου και του αρχαίου Μεξικού. Και ο Γκαμπριέλ είναι μαζί μου για να με ενημερώσει σχετικά. What kind of dogs are they? They are Choloid Squintlies. Cholid Squintlies. Choloid Squintlies. Cholo Squintlies. God, it's a hard name. Yeah, I know. And they've been around for how long? Since Aztec times and 2,500 years before. Εκτός από εκπληκτικά ζώα συντροφιάς και κυνηγή, τα σχεδόν άτριχα ζόλο θεωρούνταν ιερά από τους Τολτέκους, τους Μάγιας και τους Αζτέκους. Πίστευαν πως φρουρούσαν την ψυχή του αφέντη τους στο ταξίδι προς τον κάτω κόσμο. Πολλά ανθρώπινα λείψαν να έχουν βρεθεί με κεραμικά σκυλάκια. Χρησιμεύαν ως συνοδεία εκείνων που είτε δεν είχαν σκυλί, είτε δεν μπορούσαν να ταφούν μαζί του. Καταδεικνύει τη σημασία των σκυλιών αυτών στην κοινωνία των Αζτέκων. And why do you yourself breed these animals? Well, I like the symbol that they represent these days within the Mexican culture, especially the arts, because it used to be the kind of the dogs that belongs to Frida Kahlo and Diego Rivera, that are really big, well-known Mexican artists, you know. Many Mexicans that are really into the old traditions likes to have one of them because they feel like they are close of the Closer to their culture and to, the ancient cultures.
Well, it was great to meet you, Gabrielle. Thank you. And it was great to meet your lovely, unique dogs. Great to meet you too. Η μεξικάνικη κουζίνα οφείλει επίσης πολλά στην προϊσπανική περίοδο, όπως μπορείτε να δείτε αν περιπλανηθείτε στις αγορές φαγητού της πόλης. Οι Ισπανοί βρήκαν πολλές τροφές εδώ, μεταξύ των οποίων οι πιπεριές τσίλι, οι ντομάτες και ο ανανάς. They sell lots of different types of moles here, which are quite special because they're made from spices and chocolate. Now, chocolate is very special to Mexico because the cocoa beans originated from here. Now, the ancient Aztecs actually used to use cocoa beans as currency. And what they would do, they would open the cocoa beans, take the cocoa out, and fill it with mud and pretend it was money. Όχι, δεν συμμετέχουν σε κάποιο διαγωνισμό κραυγών. Πρόκειται πάλι για μαριάτσι και αυτή εδώ είναι η πλατεία τους. Ένα ζευγάρι μπορεί να έρθει εδώ και για λίγα πέσος να του κάνουν σερενάτα. Οι μαριάτσι ωστόσο μπορεί να γίνουν αρκετά ανταγωνιστικοί ο ένας με τον άλλον για την προσοχή των τουριστών. The beautiful thing about Mexico is that it encapsulates the romance with the mariachi bands. So fantastic. Zacatecas, tú conociste lugares. Personas y personajes de muy lejos los lugares. Es la hora de saber cómo se desarrolla esta historia. Que yo me muera, no voy a llevar. Οι μαριάτσι ξεκίνησαν να προβάλλονται εθνικά στην πρωτεύουσα τον 20ο αιώνα όταν πρωτοήρθαν εδώ απολυμμένοι αγρότες με ταλέντο στη μουσική. Πρόσθεσαν στις παραστάσεις τους περισσότερα όργανα και ξένες μουσικές επιρροές όπως η πόλκα και το βάλς. Οι ορχήστες των μαριάτσι είναι πλέον αναπόσπαστο κομμάτι της μεξικάνικης κουλτούρας. Mexico City to Tepoztlan, where the descendants of the Aztecs still speak the native language. Now, it takes about an hour to get there, and it's about 108 pesos, which is about $8. Good bargain. Πριν από το Τεμποτσλάν θα σταματήσουμε στην Κουερναβάκα, γνωστή σαν πόλη της αιώνιας άνοιξης χάρη στο απολαυστικό ήπιο κλίμα της. Η περιοχή ήταν αγαπημένος καλοκαιρινός προορισμός των Μεξικανών για περισσότερες από 2.000 χρόνια. Ακόμα και οι Αζτέκοι αυτοκράτορες έκτισαν θερινά ανάκτορα εδώ. Το ίδιο έκανε και ένας διαβόητος κατακτητής. Το 1529 ο Χερνάν Κορτές έλαβε επιτέλους την αμοιβή του για την κατάκτηση των Αζτέκων. This is where Cortés built his family home after being given a vast amount of land from the Spanish crown. Now the Aztecs built temples all around here, and Cortés destroyed the pyramid that once stood here and used the stone to build his home. Παρέμεινε στην ιδιοκτησία της οικογένειας του Κορτές για 200 χρόνια και μετά έγινε στρατώνας καθώς και φυλακή κατά τη διάρκεια της Μεξικάνικης Επανάστασης. Τώρα είναι πλέον μουσείο. Οδεύουμε προς τον τελευταίο μας προορισμό σε αυτό το ταξίδι. I'm in the town of Tepoztlan. Over 1,200 years ago, this was the birthplace of Quetzalcoatl, the peaceful god of the Aztecs.
feeling I'm being followed. It's musicians again. Musicians follow me wherever I go. What's the deal with that? It's so beautiful, though. Another song about me. I've been invited by some locals to try the traditional Mexican food and to meet the local character, Alberto. Oh, Alberto, ¿cómo estás? Muy bien. Gracias. Gracias. Bienvenido. Judy. Πρόκειται να φάμε φαγητά και να πιούμε ποτά που δεν έχουν αλλάξει τα τελευταία 1000 χρόνια και σερβίρονται σχεδόν σε κάθε γεύμα πρωί και βράδυ. So this is Catalina, and she's making tortillas, which is a staple in the Mexican diet, the most famous food that they have here. It's only corn flour and water, and that's it. Very easy. Can I do one? Okay, what, did you just grab one? Massage it first, okay. I don't think I did very well. Look at this, it's stuck to my hand. That's my tortilla. All right, next time. So there's a wood fire oven here, and she's just putting them on the top. And Catalina, how long do they take to make? Más o menos unos 2 minutos. 2 minutes, that's it. 2 minutes each side? 2 minutes each side. Very quick to do the tortillas. They only need corn flour and water, a bit of heat, 2 minutes. You're done. Nice, beautiful. A comer, to eat. Alberto, I made tortillas. You should be proud of me. Ya hice tortillas. Okay. And what are we drinking? What are we drinking tonight? Pulque. What is pulque? This is the drink that the Aztecs, the Mayans, all our ancestors had. Grow it all over the mountains. No way. It's very medicinal. It's up to date. It's very, very healthy. And what is it made from? It's cactus. It's pure cactus. It's in the family of the tequila, the mezcal. It's about the same thing. So it's an ancient drink, a drink of the gods. Traditional Mexican. Salud. 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 Let me see. Smells good. Smells like tequila. Salud. Oh, that's good. It's almost like a cider, like a sweet cider. Cheers. Bottoms up. Στην κορυφή αυτού του βουνού υπάρχει μια πυραμίδα του 15ου αιώνα και ο Αλμπέρτο θα με πάει να την επισκεφθώ. Είναι περίπου 2 ώρες πεζοπορία και ο Αλμπέρτο το κάνει αυτό όλη του τη ζωή. Νομίζω πως αυτό είναι το μυστικό της αιώνιας νεότητας και τους φρύγους του. There's a dangerous snake over there. Oh my God. It's a rattlesnake. He says if the snake comes to us, he's going to get it with the stick. Es un arma. But it's a poisonous one. Es peligroso ese. Ese sí es peligroso. That one, yes. That one is dangerous. Está gonial. 10 minutos la ponzoña del efecto. It lasts 10 minutes. Adiós. The effect lasts 10 minutes. Adiós, precioso. Oh, and then you die. Otra vida te debe. I have an 80-year-old campesino countryman defending me from a highly poisonous snake. Aquí. No, I'm scared. He's like, don't be scared. I'll look after you. Μάλλον θα χρειαστώ κάποιον να με προστατέψει από αυτόν. Vamos? Okay, let's go. Vamos. Y caminamos hacia arriba. Sí, Paraguay. Esa palabra, acción, cámara. Oh, well, finally, we've arrived to the top of the mountain. Llegamos al final, ¿verdad? And it's a beautiful pyramid up here and a spectacular view. La vista es increíble, ¿no? Claro que sí, pues allá hay vista, pero no es como esta. It was worth the hike. Así. Πίστευαν πως το Τεμποτσλάν ήταν η γενέτειρα του Κουετσαλκοάτλ, του φιλιρινικού θεού των Αζτέκων.
Το Τεμποτσλάν είναι γνωστό ως τόπος μαγείας και θεραπείας και κοιτάζοντας τη θέα εύκολα καταλαβαίνει κανείς το γιατί. In my travels through Mexico, I've discovered a country steeped in violence and struggle, from the ancient rituals of human sacrifice and the empire-building Spanish conquistadors to independence and revolution. But meeting the people now, hearing the music, seeing the traditions, it seems that this blending of cultures has produced a people truly unique and proud to be Mexican. Σε ολόκληρο το Μεξικό και την Κεντρική Αμερική εκτείνονται τα ερείπια των κάποτε κρατεών προϊσπανικών πολιτισμών, όχι μόνο των Αζτέκων ή των Τολτέκων, αλλά και των Μάγιας. Στο Τσίτσεν Ίτζα, στο Τικάλ της Γουατεμάλας, στο Κοπάν της Ονδούρας και καθώς οι κονκισταδόρες προέλαβναν νικητές νοτιότερα, βλέπουμε τα ερείπια των πανίσχυρων οχυρών τους που προστάτευαν το χρυσό και το ασίμι. Το ίδιο και στο Πορτομπέλο στον Παναμά ή στην Κολομβία στην Καρθαγένη. Στην επόμενη εκπομπή μας θα συνεχίσουμε το ταξίδι μας ακολουθώντας την πορεία των κονκισταδόρες νότια. Από τη γη των Αζτέκων στο Περού, την πατρίδα των Ίνκας. Μετάφραση Έλσα Σπυρίδη. Αφήγηση Νικολέτα Λιακοσταύρου. Τεχνική επιμέλεια Γιάννης Φούσος. Μίξη ήχου Θωμάς Μάνδαλος. Τι κάνεις?